a trip coil and a relay coil. Actually, circuit breaker defined as which makes or breaks the circuit. Here, you see, here this is the bus bar and this is the feeder we are taking. Excuse me, sir. Hello. Sir, చెప్పండి. Hello. sir, కొంచెం గట్టిగా చెప్తారా సార్? ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఎంత? సార్ వాయిస్ కొంచెం హలో హలో సార్ వినపడుతుంది ఇప్పుడు? హలో హలో కొంచెం హలో హలో సార్. ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్ బేసిక్ టైప్ ఆన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రిలే అనేది మనం ఎస్టర్డే చూసాం. సో వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్, వాట్ ఈస్ ద రిలే? సో ఇక్కడ రిలే అంటే ఏంటంటే రిలే విచ్ సెన్స్ ద పార్ట్ and sends the signal to the circuit breaker. The circuit breaker will trip the circuit. So here you see this is actually circuit breaker. Circuit breaker is defined as which simply defined as which will make or break a circuit. Here you see if this is in open condition and if you close this two contacts, that will be in closed condition. So now actually we are taking we are feeding this load to the load from this bus bar through circuit breaker. So here this is CT. The CT is used to measure the current in this particular line, and circuit breaker is used to trip the circuit, and this is actually called as the trip coil, which will touch the circuit breaker, and this is actually called as relay coil. So here what happening is that here generally if the normal current is 20 amps, so if the normal current flows through this circuit, then there will be a normal operation. The circuit breaker in closed condition. If there is any abnormalities in the current, means if there is fault occurs in this particular area, so there is a chance of increasing in current or some disturbance in the current. So the normal current is 20 amps. If there is any fault occurs in this particular line, so then the current will be increased to might be double or triple. So that current will sense by this CB and sends the signals to this relay coil. The relay coil will be magnetized and push this button down. So this is closed. This circuit is closed, and the battery will supply the current to the trip coil. This trip coil will magnetize and opens the circuit breaker. This is actually what happened in the basic protection system. So when coming to the need of protective system, what is the need of protective system? So for example, you bought some motor that costs around maybe it will be high amount of HP motor, means around 40 to 50 HP of motors, that will be around cost is very high. So due to that, if there is any valve or some fault occurs, the insulation may damage and the overall system will be damaged. So compulsory we need to put the protective equipment for that motor. So for example, in the household purpose also we will use the circuit breakers. Actually it is called as miniature circuit breakers. So that is around 415 volts rating circuit breakers, which is called as miniature circuit breakers. Actually, in the household purpose, we use it for these motors, ACs, heaters, and all. So if there is any abnormalities, then automatically the circuit breaker will trip. During the normal condition, the contacts will close.
So here generally electrical power system consists of generators, transformers, transmissions and the distribution lines, etc. So the cost of the generators, transformers may be high. So we need some protection as well to protect the generators, transformers, and transmissions and the distribution lines as well. So here, one second. Hello. See, during the transmission and the distribution, so a short circuit and abnormal conditions occur in the power systems likely to damage the equipment. So for this, we need a protective device to isolate that particular part and keep healthy section for other system for the normal operation. You see, uh, generally here the faulty section should be isolated from the healthy section. Then healthy section will be continued the uninterrupted power supply. So a protective scheme includes, as you already know about this protective scheme, which we discussed here in this basic diagram. So here the protective scheme includes the circuit breaker and protective relays to isolate the faulty sections and keep the healthy section, keep the system from healthy, to keep the system healthy. You see here the fault occurs in this particular set A point. So here only this particular line will be tripped, but the bus bar will supply uh, the power to the other devices. సార్ So what actually the circuit? Yeah, చెప్పండి. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి సార్ వినపడదా? కొంతమంది ఇప్పుడు వినపడుతుందా? హలో హలో. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ Okay. So what actually the circuit breaker is? Simply we define the circuit breaker is nothing but which will make or break a circuit. So here we see a circuit breaker can be disconnected the faulty element of the system when uh, it is called upon to do so by protective relay. See, so circuit breaker eప్పుడు disconnect అవుతుంది. So it gets the signal from the protective relay that there is a fault. అంటే మనకి ఫాల్ట్ కండిషన్ అక్కర్ అయిందనుకోండి. సో డ్యూరింగ్ దట్ ఫాల్ట్ కండిషన్ ఈ ప్రొటెక్టివ్ రిలే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ సెన్స్ ద ఫాల్ట్స్ అండ్ సెన్స్ సిగ్నల్స్ టు ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ విల్ ట్రిప్. So that is the function of the circuit breaker. So the function of the protective relay is to detect and locate the fault of an issue of a command to the circuit breaker to disconnect the faulty element. So here you see that here this is the bus bar. There are so many circuit breakers and so many relays in particular substation. In the substation. So if there is a fault occur in this particular place, this particular circuit breaker will trip and this particular relay will trip, and we can know the location of the fault as well by using this tripping commands. So the basic electrical quantities which are likely to change the abnormal conditions like current, voltage, phase angle, and frequency. The abnormal conditions are overspeed of the generators, overspeed of the motors, over voltages, under voltages, loss of excitation, overheating of stator and rotor of an alternator. Here you see, so actually the basic element of for protection, as we know, is fuse. We all know how the fuse works. So here the fuse actually
used only for overcurrent protection. Means if there is any overload occurs, then the fuse will blow and the contacts will cut. So the current will not pass through that particular system, as we already know about that fuse, but it will not work mm, for under voltage or over voltage. So, but circuit breaker is uh, used to protect from these conditions as well. As you see, the over voltages, over currents, and there may be some example for generators and motors for over speed of motors and over frequencies, maybe loss of excitation in the alternators. And if there is any heating in the stator winding or rotor winding of an alternator, uh, these all the these all the conditions will be sensed by a protective relay, and it will send the signal to the circuit breaker, and circuit breaker will trip that particular circuit and make the remaining circuits healthy. See, next circuit breaker. So circuit breaker is nothing but it's a switching device. As you see, as we already know about what actually the circuit breaker is. So circuit breaker is a switching device. It can be manually operated or automatically operated. Means we can manually switch off that particular circuit breaker, or it will automatically trip the circuit if there is any abnormality in that particular circuit. You see here the circuit breaker is a switching device which can be manually as well as automatically for controlling the production of electrical power systems. So the circuit breaker is a special device which does all required switching operation during the current carrying conditions. So miniature circuit breaker. So what is actually the miniature circuit breaker is? So miniature circuit breaker is used for low voltages, that is 415 volts. So for domestic purpose, we are using these miniature circuit breakers. In generally, in domestic purpose means for AC, we are using a miniature circuit breakers. For water heaters means for daily house load and heavy loads in the domestic uh, loads means, as you see, ACs, I mean some iron machines and water heaters. These are all heavy loads, and water motor pumps, that is also heavy load. So for that loads, we are using the miniature circuit breakers. See, here you see a miniature circuit breaker is automatically switches off the electrical circuit during the abnormal conditions of the network, means overload condition as well as the faulty condition. Here miniature circuit breaker will trip during the overload condition. If there is an abnormality, means if there is any overloaded in the motor, then this miniature circuit breaker will trip. So if there is any fault occurs in that particular circuit also, so miniature circuit breaker will trip. Here, if we use the fuse in place of miniature circuit breaker, the fuse blown only uh, only when there is an overload condition. If there is any fault condition, then the fuse will not blow. So there may be chance of damaging of the equipment. So nowadays we are using the miniature circuit breakers as low voltage electrical network instead of fuse. So here you see this point, the fuse may not sense it, but the MCB is more reliable and way it much more sensitive and more than fuse. So firstly, we'll see how the animation of
how the miniature circuit breaker will work. See, see, all are able to see this video. Hello. Yes, sir. Okay. See how the miniature circuit breaker will works. You see the shape of the circuit breaker here. This is actually switch. We will pull the switch in this direction to on the circuit breaker. This is actually spring loaded. So when there is any abnormality condition, uh, this will automatically off. Um, by using this spring-loaded technique. Here you see this is the incoming cable and this is the outgoing cable. So if we put a motor here, so the phase supply will be, this is the input to the MCB and this is output to the output from the MCB, and this is connected to the motor phase and motor is connected directly to the motor. So uh, here you see this is the point, this is the incoming cable. So the current flows in this particular path, and this is the blue wire connected to this. This one is nothing but a bimetallic strip. So this one is nothing but a bimetallic strip. So the current flows through this bimetallic strip, and here you see this is the wire which is connected to this particular part when the circuit breaker is in on condition. See, and this will connect here. So the current passes through this wire and through bimetallic strip, and here you see wire, blue wire, which is attached to this particular material, and if we switch on this, this will move and touches to this particular output pin. So the current flows in this direction. You see here. See, so this is the on condition. As you see, the current flows from this input bolt and to the bimetallic strip, and then it is connected to this particular conductor, and this is connected to this output terminal. So if there is any abnormality condition, this will automatically trips. So how it will sense the abnormality condition? Here you see this is the bimetallic strip. The bimetallic strip, what is the purpose of this bimetallic strip? What are the features of this bimetallic strip? So bimetallic strip is, it will expand if there is more current flows through this particular bimetallic strip. Means if the circuit breaker rating is 20 amps, the normal circuit breaker rating is 20 amps. Here the current flows from input terminal to the output terminal in this part through this bimetallic strip. So, so the normal rating, as we assumed, is 20 amps. So if the motor draws 20 amps, so that is normal operation. The circuit breaker will operate and this contact will close. So if the current is beyond the normal value, means if there is fault occur at any particular area, means if there is any fault in the motor, then it will draw more current. Means the normal current is 20 amps. During the fault condition, the motor will draw
more than 20 amps means more than the normal current. So then what will happen? Actually, the bimetallic strip will expand. So if the bimetallic strip will expand and moves this plug this side, and this will automatically trip. So actually, the MCB rating is 20 amps means, so the current flows through this bimetallic strip. Uh, the 20 amps, if the 20 amps means normal current flows through this bimetallic strip, then also it will expand, but uh, it will be under control. So if it is more than 20 amps, then it will expand more than that of the normal thing. So then it will touches this particular knob and pull this circuit breaker off. So see how it will happen. See, this is during the normal operation, the current flows through this bimetallic strip and this wire and this plug and this output terminal. If there is any fault occurs in this particular circuit, then what will happen? You see, here you see automatically. So if there is a abnormality of current, means if there is uh, abnormality means the rated current of this MCB is 20 amps. If it is more than 20 amps, automatically the bimetallic strip will expand and moves in this direction and leaves this plug this side. So the circuit breaker will automatically trips. So after that, we will find the fault condition, and we will clear the fault, and at that time the bimetallic strip will cool and it will be in normal position, and we can supply, we can on the breaker once again by resetting plug. So here is it okay? So this is actually what happens in the miniature circuit breaker. Hello, video కనబడుతుందా యానిమేషన్? హలో, Yes, sir. వీడియో కనబడిందా కనబ- యానిమేషన్? కన్- ఓకే కనబడింది సార్. ఓకే. So next, what is a circuit breaker? So how, as we already discussed about what the circuit breaker is, what the miniature circuit breaker is. So circuit breaker will have the two contacts, which one is fixed contact and one is moving contact. This moving contact is connected to the spring, and it is spring loaded. So the function of circuit breaker. What is the function of circuit breaker? The function of circuit breaker is isolate the fault in the power system if there is any abnormality conditions. So next, relay. What is the operation of the relay? Relay will detect the abnormal conditions
and sends a signal to the circuit breaker. After receiving the trip command from the relay, the circuit breaker will isolate the part of the power system. So here actually the circuit breaker will have the two contacts, which is called as one is a fixed contact and one is a moving contact. So under normal conditions, these two contacts is closed. So current flow from this fixed contact and then moving contact, then it is connected to the load. So when circuit breaker is required to isolate the faulty part, the moving contacts uh, moves to and interrupt the circuit. On the separation of these contacts, the flow of current interrupted, resulting the formation of arc between the contacts as shown in the figure. We see. So as we already discussed about the circuit breaker and the isolator as well. So circuit breaker and isolator. Circuit breaker is operated generally in the normal condition, I mean non-load condition and load conditions as well. Means మనం ఆన్ లోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనం సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆఫ్ లోడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు. బట్ ఐసోలేటర్ పర్పస్ ఏంటి? ఐసోలేటర్ పర్పస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ we will operate only in the off-load condition. This is circuit breaker ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, సో డ్యూరింగ్ ద లోడ్ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి సప్లై ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఈ మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి లోడ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ ఒక మోటార్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్, ఇక్కడ ఏదైనా ఫాల్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్, అంటే కరెంట్లో చేంజెస్ వస్తాయి. సో there may be the current will increase than the normal operating current. అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కరెంట్ కన్నా ఎక్కువ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కువ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ రిలే విల్ సెండ్ ద సిగ్నల్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద కాంటాక్ట్స్. సో అంటే మోటార్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంటే ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఎలాగే ఉంటుంది, మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చి ఇక్కడ స్ప్రింగ్లీ లోడెడ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ఛాంబర్. సో ఒక క్లోజ్డ్ ఛాంబర్లో పెడతామండి ఈ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్, అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఒక క్లోజ్డ్ పార్ట్లో పెడతాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆర్క్ని ఎక్స్టింగ్విష్ చేస్తాం. ఆర్క్ని ఎక్స్టింగ్విష్ చేయడం అంటే ఈ ఆర్క్ని ఆఫ్ చేసేస్తాం. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా, కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు సో ఇవి నార్మల్గా ఎలా ఉంటాయంటే ఈ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్ క్లోజ్లో ఉంటాయి. ఫాల్ట్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో ఉంటుంది కదా, కరెంట్ ఫ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ మూవింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ సపరేట్ అయిపోయినాయో, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు సపరేట్ అయిపోయినాయో, దెన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ టు మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్. అంటే మనం ఈ రెండు కాంట్రాక్ట్స్ని సపరేట్ చేసిన, సో ఈ గ్యాప్ అని చూసారా, ఈ గ్యాప్లో నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్స్కి జంప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ జంప్ అయిపోవడం వలన సో ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇదంతా అయనైజేషన్ అండి. సో ఈ అయనైజేషన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. సో ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సమ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ యూజ్ చేసి ఈ ఆర్క్ని ఏం చేస్తామంటే కట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్క్ని కట్ చేసామో అప్పుడు ఇవి రెండింటి మధ్యన ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ ఏమి ఉండదు. సో ఒకవేళ ఇలాగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా కండక్షన్ జరిగిపోతుంది. ఇక్కడ ఎయిర్ మీడియం యూజ్ చేసుకుని ఇలా కండక్షన్ జరిగిపోయి దీంట్లోకి కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అండ్ దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి వీ విల్ యూజ్ సమ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు,
లేకపోతే వాక్యూమ్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే SF6 గ్యాస్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అంటారు. ఎయిర్ని మనం ఫోర్స్ఫుల్గా పంపించి ది ఆర్క్ని కట్ చేయొచ్చు. సో ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ ఆర్క్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటాం. ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఫైర్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ని ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటాం. సో ఇది కూడా అంతే. ఇదేంటంటే ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటాం. ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే సో ఈ ఎక్కడైతే ఈ ఆర్క్ ఫామ్ ఉందో ఈ ఆర్క్ని ఎక్స్టెన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్, మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పర్పస్ ఏంటి? టు మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఏ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ మేక్ అంటే ఏంటంటే 2 కాంట్రాక్ట్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. అంటే నార్మల్ కండిషన్స్లో ఈ 2 కాంట్రాక్ట్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే whenever the fault occurs, this moving contract will move aside from the fixed contract. There will be a gap between the fixed contract and the moving contract. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి, సో ఈ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్కి ఏమవుతుంది? సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి జంప్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ చేస్తాయి. ఈ మీడియం బిట్వీన్ ద 2 కాంట్రాక్ట్స్లో జంప్ చేయడం వలన ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అవడం వలన ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఆర్క్ కాంట్రాక్ట్. సో ఈ ఆర్క్ని క్లీన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ ఇన్సులేటింగ్ మీడియం యూజ్ చేస్తాం. దట్ మే బి లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక ఛాంబర్ యూజ్ చేసి దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆయిల్ కానీ సమ్ గ్యాసెస్ కానీ సో ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసే మెటీరియల్ని ఉంచుతాం. So here you see what is an arc. Arc అంటే arc is nothing but during the opening of current carrying contacts in the circuit breaker. So the medium in between the opening contacts become highly ionized. So through which the interrupting current gets low resistive path and continues to flow. This part, even the contacts are physically separated. So during this flowing of current from one contact to another path becomes so heated and close. This is called as arc. So మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్క్ అంటే ఏంటో. సో ఆర్క్ అంటే ఏంటంటే సో డ్యూరింగ్ ద fault condition, this moving contact will move aside from the fixed contact. Then here the current will flow from this fixed contact to moving contact, even it is physically separated అన్నమాట. సో ఈ సపరేట్గా ఉన్నా సో ఈ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయిపోయి సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక అయనైజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ అయనైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ కండక్షన్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాప్ అన్నమాట. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్క్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆర్క్. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్? సో యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? అలాగే ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్. ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తాం? సో విల్ యూజ్ సమ్ గ్యాస్ టు ఎక్స్టెన్ష్ ద ఫైర్. సో అలాగే ఇక్కడ ఆర్క్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి వీ విల్ యూజ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ అన్నమాట. సో లిక్విడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే గ్యాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్స్ అంటే వీ విల్ యూజ్ ఆయిల్ అన్నమాట. So and then we will use the SF6 gas to extinguish the arc. So here what is arc extension? So when the current carrying contacts of the circuit breaker is moved apart and then moved apart, so an arc is formed. So arc produces. This arc is very dangerous and the energy generated it in the form of heat, which may result explosive force. ఈ ఆర్క్ అనేది మనం ఎక్స్టెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పేలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
సో ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ ఆ, అక్కడ అయనైజేషన్ ఫామ్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద కరెంట్ which is converted into heat energy, and that heat energy may expose a force and it will damage this entire system. సో అందుకని ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కంపల్సరీగా వీ నీడ్ టు యూజ్. సో circuit breaker should be capable of extinguishing the arc without causing any disturbances to the equipment or danger to the personnel. So interruption of DC arc is relatively more difficult than that of AC arc. సో ఇక్కడ ఏసీ ఆర్క్ని మనం ఆఫ్ చేయడం అనేది ఈజీ వన్ కంపేర్డ్ టు ద డీసీ ఆర్క్. అంటే ఏంటంటే ఎందుకు అంటే జనరల్గా ఏసీ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. అంటే మనకి ఫ్రమ్ జీరో పొజిషన్ నుంచి ఐ మీన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్సాయిడల్ వోల్టేజ్. సైన్సాయిడల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, మనకి జీరో నుంచి పీక్కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ జీరో వస్తుంది, సో మళ్ళీ నెగిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది. అలాగా మనకి జీరో టచ్ అవుతుంది. జీరో టచ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం అనుకోండి, సో మనకి ఈజీగా ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకసారి వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒకసారి వోల్టేజ్ అనేది నెగిటివ్ సైకిల్కి వస్తుంది. సో ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏసీలో ఈజీ అనమాట వన్ కంపేర్ టు డీసీ. ఆర్క్ వోల్టేజ్ అంటే ఏమీ లేదు. ఆర్క్ వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ the voltage across the two contacts is nothing but an arc voltage. So here this following graph which represents the arc voltage. This is the arc voltage and this is the short circuit current. So this is the short circuit current which is in phase with the arc voltage because it is a purely resistive load. See here we see the following figure shows the wave, the arc voltage. This is the arc voltage. The voltage drop across the arc is called the arc voltage. So simple గా చెప్పాలంటే ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు టూ కాంటాక్ట్స్ మధ్యన ప్రొడ్యూస్ అయ్యే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్క్ వోల్టేజ్. సో as the arc path is purely resistive, the arc voltage is in phase with the current. The magnitude of the arc voltage is very low, which is 3% of the rated voltage. ఇది ఎంత ఉంటుందంటే అరౌండ్ 3% of the rated voltage ఉంటుంది. హలో, వినపడుతుందా వాయిస్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆర్క్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. Here you see this is a moving contact and this is the fixed contact. కనపడుతుందా? హలో. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఆర్క్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఫాల్ట్ అక్కరైంది అనుకోండి, ఈ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, మూవింగ్ కాంటాక్ట్ మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా ఈ ఆర్క్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి, అంటే ఆర్క్ని ఆఫ్ చేసేయాలి. సో ఆర్క్ని ఆఫ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాం. సో వీ షుడ్ యూజ్ సమ్ మీడియం లైక్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎయిర్ని ఫోర్స్గా ఈ ఆర్క్ మీద కంప్రెస్ చేసి ఎయిర్ని ఫోర్స్గా ఈ ఆర్క్ మీద మనం బ్లో చేసామనుకోండి, ఆర్క్ ఆగిపోతుంది. దాన్ని ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అంటాం. ఒకవేళ వీటిని మనం ఆయిల్ యూజ్ చేసి ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ హియర్ this is the moving contact అన్నమాట. This is the moving contact and this is the fixed contact and this is springly loaded. సో జనరల్గా కరెంట్ అనేది నార్మల్ కండిషన్స్లో ఈ కాంటాక్ట్స్ క్లోజ్గా ఉంటాయి.
So ఎప్పుడైతే there is a chance of fault occurs in this particular area, so then then this relay will send the signal to the circuit breaker, and circuit breaker contacts will open. So this is the fixed fixed contact, and this is the moving contact. It is thinly loaded, and this will move aside. And these two contacts is separated in a medium. You see here the SF6 gas is available here. So here if there is any abnormality condition, this moving contact will move aside and arc will produce. So during the arc production, the SF6 gas will release and quench this arc, and the arc will extinguish. So you got the point, everyone? So this is the chamber separate. Here only the arc will extinguish. So here we are using the SF6 gas to extinguish the arc. If it is an oil circuit breaker, then this two contacts is filled with oil. So and if we use air circuit breakers, so here we will put a air compressor and we will forcefully blow the air in this particular direction. So the arc will extinguish. These are the different types we will use to extinguish this arc. So generally SF6 gas means SF6 circuit breakers. Generally around 132 to 6 point, greater than 132 kV substations, we will use this SF6 circuit breakers. Generally, A circuit breakers means it is around 11 kV voltages. We will use A circuit breakers. So do you got this point? Actually, here the types of circuit breakers depends on the voltages. So for 415 volts, we will use the miniature circuit breakers. But up to 11 kV, 415 to 11 kV, we will use vacuum circuit breakers. Greater than 11 kV, we will use air circuit breakers. If you go beyond that voltages, we will use SF6 circuit breakers. Means we will choose the circuit breakers by the rated voltages. See here the arc interruption. So arc interruption means interrupting the arc. So generally arc we already discussed this arc extension. So arc extension means arc interruption. We are interrupting the arc. So here you see arc interruption is the process where we are interrupt the path of the arc. Means we are interrupting the arc. We will reduce the ionization between the two contacts, and we will extinguish the arc. So for that purpose, we need to use some fluid or air, as we already discussed here. For example, air is nothing but we will use a compressed air. Fluid is nothing but we will use oil or some other material to reduce the arc. So here the first thing we need to know is circuit breaker should serve two important functions. The insulation material used in the circuit breaker to serve should serve two important functions. One is we should provide some insulation between the two contacts of the circuit breaker. So ఈ ఆర్క్ని మనం ఇంటరప్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టూ కాంటాక్ట్స్ మధ్యన ఇన్సులేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇన్సులేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే సో దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ arc interruption. So and the second thing is that we should be extinguish the arc
occurring between the two contacts when the circuit breaker is open. So nowadays the circuit breaker opens its contacts. Due to this, the arc is drawn. The arc is interrupted by the suitable insulated materials and techniques. So generally, the arc interruption ni మనం by using two methods ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ఆర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ చేయొచ్చు. One is high resistance method and second one is low resistance method or current zero interruption method. సో ఆర్క్ ఇంటరప్ట్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అండ్ లో రెసిస్టెన్స్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్ కనపడుతుందమ్మా ఇది హలో. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ట్రిప్ పొజిషన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అనేది లేదు. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఓపెన్ చేసామో మనకి ఏమవుతుందని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి ఈ కరెంట్ is nothing but a flow of electrons. These electrons will jump from here, this contact to this contact. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, జంప్ అవుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇదంతా ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరల్లీ ఎయిర్. సో ఈ ఎయిర్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే ఇదంతా అయనైజేషన్ అయిపోతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్క్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే మనకి మెథడాలజీస్ ఏమున్నాయి జనరల్గా, మనం ఏం చేయొచ్చు. సో ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంట్రాక్ట్స్ని పెంచామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్క్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో అదర్వైజ్ ఇదంతా అయనైజేషన్ అయి ఉంటుంది కదా, అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని మనం తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో అలా కూడా మనం అయనైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ని ఫోర్స్ఫుల్గా పంపించి ఆర్క్ని డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు. సో అండ్ ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, ఈ ఆర్క్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఆర్క్ని మనం స్ప్లిట్ చేయాలి. అంటే ఈ ఆర్క్ని ఏం చేస్తామంటే చిన్న పీసెస్ కింద స్ప్లిట్ చేయగలిగాం అనుకోండి. సో అప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. సో ఈజీ హియర్. సో హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్లో అదే చెప్తాం. సో దెర్ ఆర్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ మెథడ్స్ అనేవి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఇంటరప్షన్ మెథడ్ అండ్ కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అండి. High resistance method, in this method, arc interruption, its resistance should be increased to reduce the current and insufficient value to maintain this arc. So, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాం కదా. సో ఆ కరెంట్ ఫ్లోని రెడ్యూస్ చేయాలంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటి మధ్యన కాంటాక్ట్స్ మధ్యన రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకున్నాం. ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ ఫ్లో తగ్గిపోయి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్క్ అనేది తగ్గుతూ జీరో వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్. ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, సో ఇంక్రీజ్ బై కూలింగ్. అంటే దాన్ని ఆర్క్ని కూల్ చేసాం అనుకోండి, దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంటరప్టింగ్ దిస్ ఆర్క్. బై లెంథనింగ్, అంటే లెంథనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ని, ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ని మనం గ్యాప్ పెంచాలన్నమాట. ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్ట్కి మూవింగ్ కాంట్రాక్ట్స్కి గ్యాప్ పెంచగలిగాం అనుకోండి. సో అప్పుడు కూడా మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. దాన్ని కాన్స్టైనింగ్ ఆర్
కంప్రెసింగ్ అంటే కంప్రెస్ చేసినా కూడా మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే స్ప్లిట్ చేసాం అనుకోండి, ఐ మీన్ కట్ చేస్తాం అనుకోండి ఆర్ట్ని, ఐ మీన్ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేస్తాం అనుకోండి. సో అప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి ఆర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. సో హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఇంక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాంటాక్ట్స్ అంటారు. ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తామంటే బై కూలింగ్, లెంథనింగ్, కంప్రెసింగ్, స్ప్లిటింగ్ ద కంప్రెసింగ్ అన్న కాన్స్టెంటింగ్ అన్న ఒకటే. సో దెన్ see here. So when the current is interrupted, the high voltage appears across the contacts of the circuit breaker. అంటే మనం కరెంట్ని ఇంటరప్ట్ చేసాం అనుకోండి. సో బై కూలింగ్ ఆర్ లెంథనింగ్ ఆర్ కంప్రెసింగ్ ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే హై వోల్టేజ్ డెవలప్ అయిపోతుంది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఈ హై వోల్టేజ్ డెవలప్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే if this voltage is very high rather than the withstanding capacity of the gap between the contacts, అంటే మనకి ఈ కాంటాక్ట్స్ మధ్యన ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వోల్టేజ్ సి whenever the current is interrupted, the high voltage appears across the contacts of the circuit breaker. If this voltage is very high rather than the so ఈ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్క్ వోల్టేజ్. ఆర్క్ వోల్టేజ్ మనకి గ్రేటర్ దాన్ ద విత్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాంటాక్ట్స్. అంటే ఈ టూ కాంటాక్ట్స్ డిస్టెన్స్ కన్నా వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అనేది సో ఓన్లీ లో రేటెడ్ మిషన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో అందుకని therefore this method is suitable for not suitable for large current interruptions. This can be employed for low power AC and DC circuits. అర్థమైందన్నా ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ మెథడ్స్ అనేవి జనరల్గా ఐ మీన్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ అంటే ఏంటి? డిస్టర్బెన్స్. సో ఆర్క్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయడం. సో ఆర్క్ని ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తాం? ఆర్క్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయకపోయి అంటే ఏమవుతుంది? సో అక్కడ మనకి ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ ఆర్క్ వల్ల హీట్ ఎనర్జీ డెవలప్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకరే ఏమవుతుందంటే ఫ్లాష్ అయిపోయి తర్వాత ఈ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఫ్లాష్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే సో ఆర్క్ ఇంటరప్ట్ చేయాలి. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆ ఆర్క్ని ఇంటరప్ట్ చేయడం. సో మనం ఇంతకుముందు ఐసోలేటర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఐసోలేటర్ని ఆన్ లోడ్ కండిషన్లో ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే అది పేలిపోతుంది, ఐ మీన్ ఫ్లాష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ టెక్నిక్ అనేది ఉండదు. బట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో ఏంటంటే ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ టెక్నిక్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం ఆన్ లోడ్ కండిషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అర్థమైంది కదా అందరికీ. సో ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ద కరెంట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనం ఆర్క్ని ఇంటరప్ట్ చేసినప్పుడు హై వోల్టేజ్ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో ఆ హై వోల్టేజ్ అనేది విత్స్టాండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కాంటాక్ట్స్. అంటే ఆ వోల్టేజ్ అనేది మోర్ దాన్ ద విత్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ మళ్ళీ డెవలప్ అయిపోయి ఐ మీన్ మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ కాలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో అందుకే హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అనేది ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ లో పవర్ రేటింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కరెంట్ జీరో ఇంటరప్షన్ మెథడ్. టైం అయిపోయిందా? హలో. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకుందాం పాయింట్స్ అన్ని. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్. సో అంటే ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ మనకి ఎందుకు కావాలి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇప్పుడు ఒక పంప్ సెట్ కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, దాని కాస్ట్ అరౌండ్ 1,00,000 రూపీస్ ఉంటుంది.
సో ఆ 1,00,000 రూపీస్కి మనం ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది పెట్టాలి. ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి 1,00,000 రూపీస్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే వి నీడ్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ విల్ డిస్కనెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ మోటార్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఓవర్లోడ్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం, సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డిస్కస్ చేసాం. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఏ సర్క్యూట్. It will break a circuit during the abnormal conditions. సో ఫ్యూజ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూజ్ జనరల్గా ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఓవర్లోడ్ కండిషన్ ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యూజ్ బ్లోన్ అయిపోయి మనకి ఐ మీన్ ఆ లోడ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ అదర్ ఫాల్ట్ లైక్ అండర్ వోల్టేజ్ కానీ ఓవర్ వోల్టేజ్ కానీ ఏదైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్యూజ్ బ్లో అవుతుంది, బట్ ఎక్విప్మెంట్ పాడైపోతుంది. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. సో మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అనేవి జనరల్గా మనం దీని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసాం, యానిమేషన్ చూసాం, హౌ ఇట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చూసాం. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మనకి ఏ ఉండాలి, బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంటే బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫిట్ అవ్వాలంటే ఏమేమి ఉండాలనేది ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టేషన్లో చూసాం. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ గురించి చూసాం. వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, వాట్ ఈస్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్క్ అంటే ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్క్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్క్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి. సో ఆర్క్ వోల్టేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాంటాక్ట్స్ when the arc is produced. ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దానికి అక్రాస్గా ఉండే వోల్టేజ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ లో విచ్ ఈస్ 3% to that of rated voltage. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్. సో ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ చేయాలి అంటే ద మెథడ్స్ ఏంటి. సో అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చి హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అండ్ లో రెసిస్టెన్స్ మెథడ్. మనం ఫస్ట్ హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ గురించి చూసాం. హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్లో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టూ కాంటాక్ట్స్ వచ్చిన రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంటే సో ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ కూలింగ్, లెంథనింగ్, కాన్స్టెంటింగ్ ఆర్ కంప్రెసింగ్ ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద ఆర్క్ని స్ప్లిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే కూల్ చేయడం కానీ లెంథనింగ్ చేయడం కానీ కాన్స్టెంటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆర్క్ని ఇంటరప్ట్ చేస్తాం. సో జనరల్గా హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఓన్లీ ఫర్ ద లో రేటెడ్ మిషన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనకి కరెంట్ ఇంటరప్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హై వోల్టేజ్ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో ఆ హై వోల్టేజ్ అనేది జనరల్గా టూ కాంటాక్ట్స్ మధ్యన లెంత్ మనకి హియర్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ వెరీ హై. హియర్ ఇక్కడ the high voltage appears across the contacts of the circuit breaker. If this voltage is very high, then the withstanding capacity of gaps between the contacts. So ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ withstanding capacity of gap between the contacts కన్నా మనకి దానికి అక్రాస్లో ఉండే వోల్టేజ్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుందంటే అది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పేలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్. సో అందుకనే ఈ హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అనేది జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లో డీసీ అండ్ ఏసీ అప్లికేషన్స్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? హలో, ఓకే. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఈ గ్యాస్ మీడియంస్ ఐ మీన్ ఈ ఛాంబర్ గురించి మనం చూసాం. సో ఈ ఛాంబర్లో మనం ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అయితే ఎయిర్ పంపిస్తాం, వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అయితే వాక్యూమ్, నెక్స్ట్ SF6 అయితే SF6 మనం పంపిస్తాం. ఓకేనా?
ఓకే సార్. ఇంకంతే కదా, నెక్స్ట్ ఇంకేం క్లాస్ లేదు. ఇంకేం లేదు సార్, అంతే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.